jákèjádò àgbáńlá yìí ń bí kíbi tẹ́ ti láǹfààní láti máa wò mí mú kí n pa kú dédé àkókò yìí oríṣiríṣi ìgbà láti rí lágbára Ọlọ́run ìgbà tó dùn yóò sùn wá bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ ká fi ègbé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ká ní àròjinlẹ̀ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tá a bá ń gbé ká máa mọ̀ dájú wípé ẹnìkan kan ò fẹ́ràn wa. Mo ṣalábàápàdé open letter kan sí gbogbo àwọn Haúsá látọwọ́ ẹni tó jẹ́ Haúsá ó pè ní open address to all Hausa Muslims in Nigeria by Kalthoum Alumbe Jutami. Only my dear fellow Muslims, today I will address you in my capacity as a Hausa Muslim. I will speak to you as one of the fear of God and as one under the law of Islam. My Muslim brethren, my Hausa brethren, the Fulani are bent on inciting confusion in the name of religion. Our religion is a religion of peace. Our religion is a religion of peace. My Hausa brethren, do not forget that for 80 years, the Fulani have paying more than 7 million Hausas. Do not forget, my Hausa brethren, that these Hausas who were killed are all Muslims. Do not forget that President Buhari was elected by us, the Muslim, during Buhari's tenure. The Minister of Defense was a Fulani Muslim. The Inspector General of Police was a Fulani Muslim. The Minister of Education was a Fulani Muslim. The Minister of FCT was a Fulani Muslim. The Minister of Finance, along with every other strategic position you can imagine, were all manned by Fulani Muslims. All the governors in Hausa land, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Kaduna, Katsina, Kano, Jigawa were all Fulani Muslims. In all the killings against us, the Hausas, have any of them ever said anything? The leaders of Tijaniya, Izala, Kodriya, and Zia, have you ever seen any of them come out and declare that the killing of Hausa Muslims must be stopped? Apart from Murtala Asada, Musa Lukwa, Abdulaziz Idris, and Bello Yabo, these are the only 4 people who have spoken against Pekpanye. We also have Dr. Nura Khalid. The Muslim public, the Hausa public, when Buhari was president, he granted Israeli and German citizenship of Nigeria. Don't forget, today, ironically, because Wike, the current minister of FCT, said he would hire an Israeli company for security, the Fulani are inciting confusion amongst us in the name of Islam just to provoke us to violence. They are quite aware that we Hausas, when religion is involved over any matter, we get easily provoked to violence. Don't forget the claim against us for 80 years. Under Buhari, our children who were kidnapped, a Hausa lady was kidnapped while pregnant and a ransom of 5 million naira was demanded. She gave birth to twins in captivity and was told to pay 2 million each for the twins, making it 9 million naira altogether. A Hausa Muslim paid 9 million to a Fulani Muslim. They collected this money, took these 2 babies, a boy and a girl, and fed them to Fulani dogs alive. The mother snapped and died instantly. Have you ever seen or heard any Fulani cleric in this country come out to condemn this heinous act? No. A Hausa Muslim baby was taken and cooked by the Fulani and given to the Hausa to eat. Have you ever heard any Fulani cleric to condemn this senseless act? No. Hausa Muslims were met praying in the mosques and dead right in the mosque by the Fulani. Have you ever heard any Fulani cleric criticize this? No. A vehicle was stopped with Hausa Muslims in it. Gasoline was poured on the vehicle and its occupants were burnt alive.
while they were calling on God. Have you seen any Fulani cleric condemn this? No. Thousands of Hausas were chased out of their villages, denied farming, and even denied admission to educational institutions. We Hausas have been kept at arm's length by everyone in this country. Today, because those governing this country are not from Fulani stock, they want to provoke us. The work in Abuja has affected the National Mosque. Wike is not an enemy of Islam. Wike is not an enemy of the Hausa people. The Fulani just don't like Wike because he's interested in ensuring security. They don't like security because they know they are the terror. They don't like Bola Ahmed Tinubu because he will deal with terrorists. They know if terrorists are dealt with, they will be dealt with because they are the terrorists. Do not forget, Sheikh Gome said, we must not elect anybody who will ensure security. Have you forgotten? My Muslim brethren, we must fear God. Our religion is a religion of peace. A Hausa person must know that in this world, he has no enemy other than the Fula. It is not the Christians who are enemies of the Hausa people. It is the Fulani. It is not the Yorubas, not Igbos, who are the enemies of the Hausas. It is Fulani. Given the above, we the Hausas must be careful. We must not accept what the Fulani religious leaders are saying. They are lying. They intend to deceive us so that a Fulani man can take over for them to continue pepaying us. They don't want security in this country. They have seen that the country is on its path to peace, prosperity, and progress. The borders are open and food is coming in and getting cheaper. We will be educated. We will be supplied with light and piped water and enjoy peace and relative stability, which they don't want. The Fulani eat peaceful coexistence. Don't forget, the Fulani are not indigenous to this country and they have nothing to lose by destroying this country. We are the indigenous people. We are the stakeholders. Whether we are Christians, Muslims, or traditional worshippers, with everything to lose. Thus, we need to stand our ground to keep the country. To you Christians, please remember that we Hausa Muslims are not one struggling for the freedom of this country in its entirety. You are our brethren. You are our neighbors. We have been living together with you for a long time. Muslims, Christians, and traditional worshippers must join hands together and never allow the Fulani to instigate us against one another. The Fulani want to turn us against one another while they step aside and laugh at us like they did in years past. The Fulani have nothing to lose if this country crumbles. They have stolen enough money and have harmed their children. If we dare to make the mistake fighting one another, the Fulani will come in and buying us all, from our Muslims to our Christians. Given these circumstances, we must be wise and not fall into their heinous plans. May God bless Nigeria. Wow. NDT Clearing Freight and Logistics. Iṣẹ́ wọn dára, wọ́n ká sọ́sọ́ wọn kárí ayé. NDT Clearing Freight and Logistics. Bá a ṣe kárí ayé, bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia, lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékè téńté. Àṣẹ tó ń tẹjọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé, àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní rajà. Product sourcing. Ìyẹn ni pé à á ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó. Ní MDT Clearing Freight and Logistics. Akájú ẹ̀, àtò, àlétò. Iṣẹ́ wa
yàn ó yanjú lówó péréte ẹ máa bọ̀ lólùléeṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos a sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 08182311480 àti 09129074004. bákan náà iléeṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto Canada please call +16472895364 website www.mdtfreights.com. MDT Clearing, Freight and Logistics. Assure delivery. Top Farm Foods àwọn oúnjẹ tiwantiwa aṣara lóore. Top Farm Foods ń ṣara lóore. Yam flour, ìyẹ̀fun iṣu gidi, unripe plantain flour, èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà, beans flour, èrè gbẹrẹfun, rice flour, ìrẹsì oníyẹ̀fun tá a fi ń ro túwó, yellow pap, ògì pupa onígbẹrẹfun, gàrí ìjẹ̀bú tó kan dáadáa, tó fi dórí smoked catfish, ẹja àrọ̀ gbígbẹ. Lábẹ́ ìmọ́tótó ni Top Farm ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ó sì ṣe déédéé ibikíbi lágbàáyé ló níwọ̀n jíwọ̀n 1 kg, 2 kg, 5 kg. Top Farm Foods wọ́n wuyì wọ́n gbayì tó ń tí òun tẹ NAFDAC lára wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni 100% natural la ṣe gbogbo ẹ̀ jáde láti iléeṣẹ́ Top Farm Foods tó kalẹ̀ sí Industrial Development Center IDC Ibeshi Road Ikorodu Lagos Nigeria. Àwọn alágbàtà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi dórí àwọn African stores ilé ìtajà oúnjẹ ilẹ̀ wa lókè òkun ẹ pè 0706-216-6771 tàbí 0802-721-0222 website www.tff.com.ng. Top Farm Foods, think food, think us. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́ ẹ má ka pépà mọ́ ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá apákan ara máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògbọ́n Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080-330-34777 080-330-34777
330-34-777. ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìjẹ̀lẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080-330-34777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Well, ọ̀rọ̀ kékeré tó fọlọ́gbọ́n inú ẹ̀ ní tó gbé dodidi Àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Èyí sèmi lọ sọ open address ni mo dẹ̀ ti dárúkọ ẹni tí ọkọ̀ anu Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan ọ̀kan wá sílẹ̀.